So next one is significant figures. Even after writing scientific notations, we may have some uncertainty in that measurement. ಹೌದಾ, ಎಷ್ಟೇ ನಾವು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೂ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸಿಂದ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿನ ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. If there is many number of significant figures, the numbers or the measurement contains more number of significant figures, that means it has very less uncertainty ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್. ದೇರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅನದರ್ ವರ್ಡ್, ಅಕ್ಯುರಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಸಿಷನ್. ಅಕ್ಯುರಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನೋ ಎರಡು ವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಸಿಷನ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನೋ ಆರ್ಚರಿದೊಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೀಟಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಚರಿ ಬೋರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಆ್ಯರೋಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಯಾರೋ ಒಂದು ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಆ್ಯರೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಗೆಟ್ 100 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್, ಬಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆನ್ 50. ಆಲ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವು ಎಲ್ಲರ ಮಧ್ಯ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಫಾರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹೌದಾ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ 100 ಇದೆ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ನಿಯರ್ 50th ರೇಡಿಯಸ್. 50 ರೇಡಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ ನಿಯರರ್. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್. ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ accurate. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್. ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಯಾಕಲ್ಲ? ದೇ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಎಟ್ 100th ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಎಟ್ 50. ನೌ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎರರ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದು 50ಕ್ಕಿದೆ, ಒಂದು 80ಕ್ಕಿದೆ, ಒಂದು 100ಗಿದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನೈದರ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ನಾರ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್. ಅದು ಅವೆಲ್ಲದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಧ್ಯ ರಿಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. 100 ಜೊತೆನೂ ಎಲ್ಲದೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ 100 ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಎಲ್ಲದೂ 100ಗೆ ಬಂದೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಕಡೆನೂ ಹೋಗೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ನೈದರ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ನಾರ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್. ಅಕ್ಯುರಸಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಿಸಿಷನ್ನೂ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಯರ್? ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಗೆಟ್ 100. ಆಲ್ ದ ಆರ್ಚರೀಸ್ ಆರ್ ಎಟ್ 100th ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹೌದಾ, ಎಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗಿದೆ, ಎಲ್ಲದೂ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗಿದೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಆಸ್ these are both precise. These values are both precise and accurate. Difference ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. In the first case we call it as they are precise because they are coinciding with each other, but they are far away from the expected value, therefore they are not accurate. In the second case they are not even precise with each other, and they are also at the same time far away from the expected value, therefore they are not neither precise nor accurate. Accuracy nu illa, precision nu illa. And then in the last case they are all coinciding with each other and to that in the expected value, therefore they are both precise and accurate. This is how we determine accuracy and precision. Accuracy antandre, if you want to define accuracy means it is a degree of agreement of the measured value with the expected value. I'll write here degree of agreement of measured values with the expected value. ಇನ್ ಎನಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್, ಯಾವುದೇ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಎರರ್ಸ್, ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ. ಅಕ್ಯುರಸಿ ಅಂತಂದರೆ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ measured values with the expected values. Then what about precision? Precision is the degree of agreement of, again, observed values. Degree of agreement of observed values
ಓನ್ಲಿ ದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದೇ ಮೇ ಆರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್, ದೇ ಮೇ ಆರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್, ಬಟ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್, ಪ್ರಿಸೈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮೇ ಆರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್. ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಇರಲೂಬಹುದು, ಇರದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. These are all the two terms that comes under significant figures. Now significant figures ಅಂತಂದರೆ which contains accuracy and precision, both accuracy precision ಎರಡನ್ನೂ ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಿಗೆ we call it as significant figures. I hope you understood this. Accuracy is the degree of agreement of measured values with the expected value, whereas precision is the degree of agreement of measured values, only measured values. It may or may not agree with the expected value. Therefore it is accuracy is may or may not be, precision is may or may not be accurate, but accuracy is always precise in nature. Okay, so significant figures is nothing but the digits in a measured value, the digits, number of digits present in a measured value or measured quantity that includes all certain digits and plus the last value with some uncertainty. ಏನಾಗಂತಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರು ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಸರ್ಟೆನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಅನ್ಸರ್ಟೆನಿಟಿ. ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಸರ್ಟೇನ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ವಿತ್ ಅನ್ಸರ್ಟೆನಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಸರ್ಟೇನ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ಸಮ್ ಅನ್ಸರ್ಟೆನಿಟಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಐರನ್ ರಾಡನ್ನು ಒಂದು ಲೆಂತ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐರನ್ ರಾಡ್. ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 8.13 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, 8.13 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, 8.15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇನ್ನೊಬ್ಬ 8.15 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 8.18 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ, 8.18 centimeters. Then what do? We take the average of these three. Average ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? Then we will get 8.16 ಬರುತ್ತೆ. Roughly we will have average of 8.16. Then in this we conclude that the given rod has the length of 8.16 centimeter ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. This is based upon the three observed values. ನಾವು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದ ರಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ 8.16 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತಂದು. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಿಸ್ 8.1 ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸರ್ಟೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ 6 ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟೆನಿಟಿ ಇನ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ವೇಸ್, in a measured value, this is called a significant figure. ಇದರೊಳಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್, ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಜಿಟ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ 816. These are the digits. Significant figures are the digits that includes all the certain values. Plus one last value having some uncertainty. ಇದರೊಳಗೆ 8.1, 8 ಮತ್ತು 1 ಏನಿದೆ ಸರ್ಟೇನ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 8.1 ಕಾಮನ್ ಇದೆ. 6 ಈಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟೇನ್, ಯಾಕಂತಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮೀನ್ ಹಿಯರ್. ಒಂದು ಕಡೆ 3 ಬಂದಿದೆ, ಒಬ್ಬನಿಗೆ 5 ಬಂದಿದೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ 8 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ ಅನ್ಸರ್ಟೆನಿಟಿ ಇದೆ, ಎರರ್ಸ್ ಇದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟೆನಿಟಿ ಇನ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮೀನ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಸರ್ಟೇನ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟೇನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ನೊಟೇಷನ್ 8.16 ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ದ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಮೆಜರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ all the certain digits plus one last digit having some uncertainty. In order to write significant figures, we have some rules. Basically there are 5 rules. 5 rules ಇದೆ. ರೂಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದೋಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ರೈಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 5 ರೂಲ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 5 ರೂಲ್ಸ್ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ all non-zero integers
ಆರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಯಾವುದೇ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಾನ್ ಜೀರೋ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಟೇಕ್ 3.97 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇತ್ತಂತಂದರೆ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್, 3.97 both are non-zero integers 1 2 3, therefore it contains 3 significant figures. 3 significant figures. According to our definition, 3 and 9 are accurate, that means 3 and 9 are certain, 7 is uncertain. 3 significant figures olaga 2 certain value plus 1 uncertain value ide. Here we can say like this. If we take 0.59 ml liter or something, 0.59, according to our rule all non-zero integers are significant. Here we have only 59 non-zero, therefore this has only 2 significant figures. 2 significant figures olage now can you say how many certain digits are there? Only 1. 5 is the certain, 1 certain plus 1 uncertain. Likewise, we determine the number of significant figures in the given value. Next one, zeros preceding the first non-zero digit are not significant. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಿದು zeros preceding the first non-zero digit are not significant. Here we have taken the same example. One more example I take here, 0.005673. You are supposed to calculate the number of significant figures, 0.005673. According to this rule, zeros preceding the first non-zero digits are not significant. non-zero digit ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ 5 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ we have 000. These three are not significant. Therefore, this number has only 1, 2, 3, 4 significant figures. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈ ರೂಲು? zeros preceding the first non-zero digits are not significant. ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. 005 ಬೇಡ, 00673 ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ zeros preceding to the first non-zero digit are not significant. That means 1, 2, 3. 3 significant figures. 3 significant figures are there. Then the third rule, important rule, all zeros present between non-zero digits are significant. All zeros present between non-zero digits are significant. ಅಂತಂದ್ರೆ example we take here 2022, ಈ ವರ್ಷ 2022. ಇದರೊಳಗಡೆ 0 ಇದೆ, ಬಟ್ 0 ಎಲ್ಲಿದೆ? 2 non-zero digit ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್. 2022 222 ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, 2022ರಲ್ಲಿ 0ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನಾವು. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಹ್ಯಾಸ್ 4 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? 30003 or 5 something or 500.5. All the zeros present between non-zero integers are considered as significant. ಇಲ್ಲಿ 1, 2, 3, 4, 5, 6. This number has 6 significant figures, whereas this number has 4 significant figures. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? 3 rules. First rule is all non-zero integers are significant in a measured value. ಒಂದು ಮೆಜರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಳಗೆ non-zero integers ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಅದರೊಳಗೂ ಸರ್ಟೇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ಸರ್ಟೇನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲ್, zeros preceding the first non-zero digits are not significant. ಫಸ್ಟ್ non-zero digitಗಿಂತ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನೇನೋ 0 ಇತ್ತಂತಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ zeros present between the non-zero digits are significant. 2 non-zero digits ಮಧ್ಯ 0 ಇತ್ತಂತಂದರೆ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ರೂಲ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ,
We'll move on to next rule. Next rule is very, very important. Zeros at the end or right of decimal point are significant, but terminal zeros without a decimal point are not significant. ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓದಿ. zeros at the end or right side of the decimal point are significant, but whereas the terminal zeros without a decimal point are not significant figures. I'll give example. Very, very important. ಇಲ್ಲೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ, ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 0.300. How many significant figures do you think there are here? According to this rule, zeros at the end of the decimal point. Decimal point ಆದಮೇಲೆ ನಾನ್ ಜೀರೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ zeros ಇತ್ತಂತಂದರೆ they are considered as significant figures. Therefore, this one has 1, 2, 3. 3 significant figures. Zeros preceding to the non-digit are not significant, but zeros present after non-digit after a decimal point are significant figures. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ನಾನು 300 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ, suppose if I write 300, this number has only one significant figure. Remember this, 0.300 has 3 significant figures. If I write only 300, it has only one significant figures. ಯಾಕೆ? According to our rule, zeros present after non-zero digits are not significant figures. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ಬಂದರೆ ಆ ಝೀರೋನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದೀಸ್ ಝೀರೋಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲೂ ತಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು. 0.300 ಹ್ಯಾಸ್ 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. 300 ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ 0 ಇದ್ದದಕ್ಕೆ 3 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ 1 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 800, 8000, 80,000 ಎಷ್ಟಾರ ಇರಲಿ, decimal point ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ only 1 significant figures. If I write the same numbers in 8.0000, then it is 1, 2, 3, 4, 5. 5 significant figures. Very, very important. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? zeros at the end of decimal point are significant, but the terminal zeros without a decimal points are not significant. And the last rule, fifth one, all digits expressed in scientific notation are significant. All digits expressed in scientific notation are significant figures. Example, 8 into 10 raised to 3 meter ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೆಜರ್ ಇದೆ? 8 ಇದೆ. therefore it has only 1 significant figures. 5.03 into 10 raised to 1 centimeter, 10 raised to minus 1 centimeter ಎಷ್ಟಾರ ಇರಲಿ, ಇದನ್ನು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೋಟೇಷನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. 5.03, therefore it is 3 significant figures. These are the 5 rules. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? There are 5 rules. I recall it one more time. All the non-zero digits in a number are significant figures, and all the zeros present between the non-zero digits are significant figures. Okay. All the zeros preceding to the non-zero digit are not significant. Non-zero digit ಕಂಡ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ನಾಲ್ಕನೇ ರೂಲ್ ಏನು? ನಾಲ್ಕನೇದು ವೆರಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. zeros at the end of the right side, zeros at the end of the decimal point are significant. If there is no decimal point, they are not significant. And last one,
all the digits expressed in scientific notations are significant. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಟಾಪಿಕ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. I'll give top 5 questions depending upon this unit. You try to solve it on your own. Okay? I'll just write it on the board. ನಿಮಗೆ ಇದು ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಪಟ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, that's it for today. I hope you like the video. These are the top 5 questions based upon today's topic. And there's no wonder this question is asked in AIMS exam. ಇದೇ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನನ್ನು ಏಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಕೀಪ್ ಶೇರಿಂಗ್, ಕೀಪ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್.